nächstes Jahr bei Jones zum Beispiel. Da liegt einer. Wie old Princess Haus. Ja? Jetzt. Jörn, ich würde dann vor der Korde entlang gehen und wenn du mich dann hinter der Korde, also ich würde versuchen, dann hier genau. Beyond the line. So those, when the cameras Oh Mann. Schlechte Erinnerungen von Pompeo in Nürnberg. Wieso? Weil die eine 12-stündige Freistätten und von Städten ganze Zeit. Block? Immer wieder? Nee, es war nicht. Ah, es war Nummer 10. Ja, ich sag nicht. Bist du sicher? Genau. Also ich würde sagen, dass Sie zum Beispiel begrüßen. Dann warten wir einen Moment, bis die Einrausch vor Ihnen weg und dann können Sie ja gemeinsam rein. Ich warte dann vorne der Erde stehen, dann können Sie nicht dann. Wer kennt mich? Wer weiß, wer ich bin. Ja, genau. Ja, okay. Ich finde so 10, 12 Mann. Ich bin dann aber hier im Lauf. Okay. Dann am Ende doch uns. Also ich hatte mit dem Chefredakteur da telefoniert und der hat mir Hey. Best way to do this. How do you? We need to, but we they can't. They're gonna block the shot. So yeah. So we need to. We need to. Sorry about that, but you're blocking the right. Do you mind going on the right hand side? Posing on this Mind going on the right hand side? They're stopping there. They're stopping Here's here. the thing. Posing. They're we gonna can leave. then So can't we they let just be in them a go. circle They'll go and by. back up? they'll go by, and then we can get in the middle and get a shot. Heiko? 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 I should definitely dress down more. Yeah, they told me I have to change clothes. So, so this is. And here. Over there. Stay there, stay there. Would like to turn for a photo, please. Would like to turn for. Yeah. Oh. Ja? Okay. Wollen Sie jetzt runter, dann nehmen wir sie in die Mitte. Okay. Can we get you in the middle of it, please? Yep. And slightly more to the right. Thanks. Thank you. Now press first, please.
Bye-bye. Come on, come on. Move. Yeah, wait. Can just go over here. Genau, also bitte Handy stecken lassen, die Fotos, die hier gemacht werden, die werden ihr auf Clicker am Ende zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, die Veranstaltung wird recovered für euch. Herzlich willkommen, welcome everyone, welcome all members of the press corps. We're going to wait for the secretary and the minister. It's going to be only a moment until they walk through here, so please keep a line open so that the minister and the secretary can join us up here. So welcome everyone. We're very happy that you're here. Good luck with the coverage. And keep your questions in your minds. After 6-7 minutes, it's going to be up to you to have questions. Could you just one step? Is it possible? Thank you very much. That would be great. Thank you, sir. Alright, dann warten wir ganz kurz. Are you joining me up here? Coming. So I'm going to come out up here. Wow, we're expecting a different kind of echo. Welcome up here. Alright, welcome up here. Thank you. They're just coming. Good, how are you? I'm Jonas, I'm the moderator. Hi. Our Minister Maas. Excuse me. Sir, excuse me. You can join us. Oh, thank you. I'm going to sit in the middle. And as soon as we took our seats, welcome everyone for our session today on the transatlantic relations. I'm very happy that Secretary Blinken and Foreign Minister Maas could join us today. Again in German, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass Außenminister Maas bei uns ist. Ich freue mich, dass Secretary Blinken hier ist. Und ja, ich werde gar nicht so viel reden, sondern erstmal den Ministern das Wort überlassen. Herr Außenminister Maas, wir haben vereinbart, Sie haben 3 Minuten für Brief Remarks on German Foreign Policy, Transatlantic Relations. Die 3 Minuten gehören Ihnen.
Und danach geben wir dann das Wort weiter an Herrn Blinken. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen meinerseits. Wir freuen uns sehr, dass wir die Gelegenheit haben, nicht immer mit den Leuten, die wir immer treffen, also Minister, Politiker, uns mal unterhalten zu können, sondern mal mit Ihnen. Wir sind mal ganz gespannt. Also seien Sie auch offen, mutig. Mit uns kann man über alles reden. Und ich mag es so sehr, dass wir jetzt ein Bier kriegen. Wieso kriege ich jetzt ein großes? Das sieht schlechte Presse. Ja, und dass das auch in so einer Location ist, also die Berlin kennen welches Ballhaus, und ich bin sehr froh, dass Tony das mitgemacht hat. Das ist ja klassisch Berlin-Style hier. Also ich bin wirklich ganz gespannt und ich will auch gar nicht große Vorreden machen. Ich will mal eine Geschichte erzählen, wenn du das erlaubst, aus unserem ersten Telefonat, als Tony Außenminister wurde. Und am Schluss des Telefonates konnte ich nicht anders, als ihm zu sagen, du Tony, ich muss mich erst daran gewöhnen, mit dem amerikanischen Außenminister zu sprechen und ständig einer Meinung zu sein. Denn das war in den Jahren davor etwas anders. Und das will ich schon mal sagen. Nicht nur für das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten und das transatlantische Verhältnis, die Wahl von Joe Biden ist für die internationale Politik ein echter Gamechanger gewesen. Und zwar der größte seit vielen, vielen Jahren, solange ich das in der Außenpolitik verfolge, weil du und Joe Biden gesagt hast, Diplomacy is back. The United States back on the international stage. Das ist wirklich das, was wir in den letzten Jahren außerordentlich vermisst haben. Und deshalb, wie geht transatlantische Partnerschaft? Also erstmal, glaube ich, müssen wir die gleichen Ziele haben. Ist deutlich besser geworden in den letzten Monaten. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil uns die gleichen Werte verbinden. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Rechtsstaat. Und ich glaube, dass das ist, was die große Mehrzahl der Menschen auf der Welt will, als Grundlagen ihres Lebens. Und ich will mal sagen, und das verbindet uns, glaube ich, auch, ich glaube, dass Europa und Nordamerika in der Zeit, in der wir leben, the place to be ist. Und wir stellen mir mal ein Beispiel nennen, ein durchaus problematisches. Wir erleben bei den Migrationsströmen, die es hier gibt, dass die Menschen nach Europa kommen wollen. Warum wollen sie hier kommen? Ich kenne wenige Migranten, die sich aufmachen nach China oder nach Russland. Sie kommen zu uns nach Europa. Und bei euch in Mittel- und Lateinamerika ist es genauso, sie kommen zu euch in die USA und nach Kanada. Und ich glaube, das ist ein ziemlich klarer Hinweis darauf, was die Menschen suchen. Demokratie, liberale Gesellschaften, Freiheiten und die Beachtung auch von Minderheitsrechten, die es gibt. Und das sind die Werte, die uns verbindet. Und wenn man die gleichen Werte hat, dann ist es nicht so schwer, auch die gleichen Ziele zu definieren. Und dann geht es darum, wie arbeiten wir zusammen, um diese Ziele zu erreichen. Und arbeiten wir auch zusammen. Das ist in der Vergangenheit auch viel zu wenig der Fall gewesen. Wir werden mit Blick auf Russland oder mit Blick auf China nicht so viel erreichen, wenn die USA und Europa nicht zusammen die gleiche Strategie verfolgen, nicht auf der gleichen Seite des Spielfeldes stehen. Und das merken wir auch in den letzten Monaten ganz besonders. Also die gleichen Ziele, die gleichen Werte und überall dort, wo die internationale Zusammenarbeit stattfindet, bei den Vereinten Nationen, bei G7, bei G20, wir werden uns nächste Woche wieder treffen, beim G20-Außenministertreffen, müssen wir die Kräfte bündeln, um das, was uns wichtig ist im Leben, die Werte, die uns tragen, nicht nur in der Politik, sondern so, wie wir leben wollen, die müssen wir vertreten, weltweit, und zwar zusammen als Europäer und Amerikaner. Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, wird es uns auch möglich sein, viel mehr dieser Werte weltweit durchzusetzen und dafür einzustehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir an dem Punkt wieder angelangt sind. Wir brauchen die Vereinigten Staaten. Ich bin, das will ich auch mal sagen, also das wird jetzt alles so politisch an und ist toll und ja gut. Und es macht auch wieder viel mehr Spaß, ehrlich gesagt. Denn, naja, zuerst hatten wir Trump und dann kam auch noch das Virus. Das hat alles wirklich extrem kompliziert gemacht. Jetzt hoffe ich, dass wir das Virus in den Griff kriegen. Wir haben
wirklich so viel gemeinsam und ich glaube, es gibt auch einen so großen Willen auf beiden Seiten des Atlantiks, die Gemeinsamkeiten jetzt auch zu gemeinsamer Politik zu machen und darüber bin ich sehr, sehr froh. Herr Minister, vielen Dank. Secretary Blinken, welcome to Berlin. The transatlantic relations in the focus today. Well, first, it's wonderful to be with all of you, and I've got to say, Heiko, as much as I love the foreign ministry, and as much as the Chancellor's office is extraordinary, this is a pretty good place to have a conversation. I asked for the smaller one. They were going to give me a larger one, but cheers. A couple of things. First of all, it's wonderful to see all of you, and I'm really looking forward to hearing from you and talking to you. I have a deep personal affection for Germany that goes back many years. I had the great experience and good fortune after being born in New York and living in New York until I was 9 years old, of moving when I was 9 to Paris. And my closest friends in school in Paris were both, as it turned out, German, both when I first got there when I was 9, 10 years old, and then later another good friend who was my closest friend through high school. And we were in a band together. He was actually talented, unlike me. But we, one spring break, we took a road trip. And we drove from Paris to Hamburg. And we, maybe we thought we were going to be like the Beatles when they spent time in Hamburg and then they got famous afterward. That didn't happen. But I have wonderful memories of getting to Hamburg, and it was a holiday weekend. And we were at a place not unlike this in Hamburg, and the band that was supposed to play that weekend was unable to do it, and it was a holiday weekend. And my friend said, "Well, we're a band," and they said, "Oh, all right, come back tomorrow and play a few songs, and if you're any good, we'll let you play over the holiday weekend." And we had another member of the band with us on this road trip, and we met up with a couple of my German friends. His name is Carsten Gerlach. Carsten's friends, who were still living in Hamburg, who were actually very good musicians. We practiced all morning, went to the bar at night, the late afternoon, played a few songs. They said, "Well, not great, but it's better than not having no band." And we played all of the shows for the weekend. I think we were underage, but don't tell anyone. Anyway, I have extremely warm and strong and long memories of being in Germany and having very close friends. But I want to pick up where Heiko left off, because as in so many things, we're in violent agreement. We have such powerful connections between our countries, the work that the governments are doing together, but in a sense even more important, just the connections between our people. So many generations of Americans who have German ancestry. Student to student, young people to young people exchanges that most of you are involved with. Our scientists, including on COVID and BioNTech, for example, working together. Businesses, it's powerful and it's deep. And I want to make sure, in my small way, that endures and maybe even grows stronger. And there are a number of important reasons for that, but it's really what Heiko was saying that's most important. When you think about the problems that we have to deal with, the challenges that we face, that are actually having an impact on our lives, your lives, my life, the life of our fellow citizens, whether it's this pandemic, whether it's climate change, whether it's the way new technologies are changing our lives, whether it's migration. I think the one thing we strongly agree on and believe together is that there's not a single one of those big things that are having an impact that any one country can effectively deal with alone. And there is no wall high enough or wide enough to prevent some of the problems that result. So I think almost more than any time in my life, there's an imperative, a need for countries to cooperate, to work together. And the natural thing is when you have the same basic values, that
brings you together in cooperation. But it doesn't just happen. You have to work at it. And sometimes we have differences of approach, tactics, etc. But the fundamentals are very, very strong. And I think what so many of you are doing, especially in creating experiences, creating friendships, creating networks even with Americans, with Germans, these kinds of connections are exactly the way, going forward, we're going to find ways to cooperate and deal together with the challenges that we face. We both know that our responsibility, in whatever way we can, is to try to demonstrate that our countries, our democracies, that's what joins us in terms of values, that we can actually produce results, that whether it's a problem or an opportunity, we can help address it. If we can't do that, we're not going to have a lot of confidence of the people that we represent. If we can do that, that's how you make progress. And you are all very much a part of that idea. This can't happen without the connections that you're making, without hopefully the cooperation and work that you'll do with people, not just the United States and Germany, but across Europe and across the world. It's never been more important. And so I'm really glad to have this opportunity to exchange some ideas and to hear from you what you're thinking about, what concerns you, because we have to be able to meet the things that are shaping your lives, that you care about, that you see as having an impact for good or for bad on your futures. That's our responsibility, but we need to know that we're actually focused on the right thing. And it's, we talked about having an event with young people, and I said, oh, I don't feel that old. But it really does make a big difference, because I won't speak for Heiko, but you get to a certain age, and as much as you try to have an open mind, you can get set in your ways and your viewpoint in the way you approach things. And it's so important for me, for us, to hear from people from different backgrounds, different experiences, different generations. So thank you for being here today. Thank you for the first remarks. While I motivate everyone to think about a question, I also would like to invite all the filming and photographers to now start getting us a private atmosphere in this event here so that we can talk privately. The writing press is going to stay with us. The bar is open. Okay, that's good information, I guess, and a good motivation. The writing press, please know that we are